బేసికల్లీ మనం ఎంఎం సంబంధించి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్, సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్, అలాగే ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్, ప్రాజెక్ట్ టైప్స్, ఓకే, అండ్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ గురించి ఒక ఓవరాల్ ఐడియా ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో SAP MM మాడ్యూల్లో మీరు ఇప్పటి వరకు ఏం నేర్చుకున్నారు? నా క్లాసెస్ 3 క్లాసెస్ అయినాయా, 4 క్లాసెసా? 3 క్లాసెస్ అంటే మండే నుంచి స్టార్ట్ చేసినాను. ఈ 3 క్లాసెస్లో ఏం నేర్చుకున్నారు చెప్పండి. ఈరోజు నేను ఓవరాల్గా మొత్తం మీరు ఎంఎం కన్సల్టెంట్ కింద రియల్ టైంలో ఏం చేయాలి, ఒక మొత్తం మీ రోల్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఒక ఓవరాల్గా ఒక చెక్ లిస్ట్ రెడీ చేశాను. ఆ చెక్ లిస్ట్ మీకు ఇస్తే ఓకే మీ రోల్స్ రియల్ టైంలో ఈ ఏరియాలో పనిచేసేదా అన్నది మొత్తం ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైము ఎంఎం సంబంధించిన టెర్మినాలజీ ఏమైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎక్కువసేపు సిస్టమ్ మీద కూడా ఈరోజు నేను చూపిస్తాను బేసిక్ ఎలా చేయాలి ఏంటన్నది. టుమారో ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత మొత్తం ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ కాన్ఫిగరేషన్, మీరు FI to MM ఇంటిగ్రేషన్, దీనికి సంబంధించి వెళ్తాము. తర్వాత రిక్విజిషన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా కామనే. ఓకే, సో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి, చాలా ఏరియాస్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంది, అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ సినారియోస్, కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్, ఆల్ యాక్టివిటీస్, మొత్తం రిలీజింగ్ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఎండ్ టు ఎండ్ మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో మేడం చెప్పండి మేడం. సో మీరు ఏమేమి ప్రిపేర్ అయ్యారు? సో ఓవరాల్గా జస్ట్ ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వండి. Yes, sir. First of all, we have discussed about the roles and responsibilities of MM. Okay. We have 6 phases, sir. First one is strategic level, operation level, implementation level, troubleshooting, documentation, MIS reports. Okay. In strategic level, it is nothing but the high level planning, sir. How much resources we need, how much cost it will take, how much time, how much does it cost, how much time it will take. So this is under the planning, and also we gather the business requirements. This is the important thing in this. How many vendors are there, how many suppliers, material types, material master data, procurement process, these all. Next one is operation level. In this is the documentation. So in the strategic level, we get the information. In this operation level, what the information we had, we have to create the documents. First one is ASIS information, to be information. In the ASIS information, we is nothing but the client business information, current business process. Next, to be information is how we are going to map the business information system in SAP. And next one is Gaap Analysis. It is nothing but the difference between ASIS and to be. Here we can't map business information into SAP. Then we have to contact the ABAPer to check the feasibility, if it is possible or not. If ABAPer also unable to find the solution, then our next solution is to contact SAP through emails. Next one is implementation level. Here we have to configure the configuration level. Here there are 2 types of configuration. First one is baseline configuration, second one is final configuration. In this baseline configuration, we have to do configuration according to the business requirements. Means it does not depend on other modules, it belongs to only specific module. And next one is final configuration, we have to integrate with the other modules. Means Yeah, please continue.
For example, if we creating purchase order comes under the MM module. Next, next we have received the we have goods receipt. It is also under MM module. Next, invoice verification payment, it comes under the FI module. So we have to integrate with the FI modules here. Next one. Next we have testing, system performance testing, security testing. In this unit testing, we have to check if the configuration is working or not. Next, integration testing means we have to integrate with the other modules. Next, troubleshooting. Troubleshooting means we have to resolve the issues like runtime errors, and while creating purchase orders, that like. Next, documentation. In this documentation, we have to create the document belong. Hello. Yeah. Nice. Go ahead. We have to create the document. Regarding that ABAP errors, we need to connect the ABAP error. So any technical difficulty is there? Any technical challenges? Okay. Technical challenges means, so as a function consultant, we should understand the functional requirement. But sometime what happen, there is a technical challenges. So Yes. it is definitely bugs, any kind of bugs or any technical errors, glitches. So that case, any enhancements, any developments. So that case, you will have to contact ABAP. Okay. So Yes. yeah, please go ahead. So we have to create the document is called as knowledge transfer, KT, and also we have to as a SAP MM consultant, we have to give the training to end users. So in this phase. Next, sixth level MIS reports is nothing but monthly, weekly, yearly reports and day-to-day reports. Here we have to do. So these are the roles and responsibilities. And next we discussed about the system landscape. System landscape is nothing but the list of servers. Here we have 5 servers: sandbox server, development server, quality server, pre-production server, production server. In sandbox server is the initial stage of the implementation project. It is nothing but the trial and error process. Next, development server. In real time, all configuration can be done in this server. So it is the very important server. And next, quality server. In this server, we have to do the testings. Next, pre-production server. Here, UAT, user acceptance test, can be done. Next, production server. Here, we have only display access, means used here, no edit access or no configuration access. We have only display access. Next, client. Next, types of SAP projects. Next, here we have 6 projects: implementation project, support project, rollout project, mergers and acquisition, upgrade, conversion. Next, first one is implementation project. Here, when company wants to implement the SAP first time, we have here implementation project. This client never used SAP earlier. So okay, yeah, please continue. Yes. Next, here what we have to do is we have to migrate the data process from non-SAP to SAP. This is the data uploading, data migration process. Here we have to do end-to-end process.
In these implementation projects, we have three methodologies: SAP methodology, S4 HANA Brownfield, S4 HANA Greenfield. SAP methodology is SAP recommended this SAP methodology. It is the important methodology. In this, we have ECC version. In S4 HANA Brownfield methodology, means we have to develop from ECC to S4 HANA. In S4 HANA Greenfield methodology, so without ECC, first time we done methodology. Next, second one, support. So in this implementation project, we have to done all these, the migration process. In implementation projects, our duration is up to 16 months or to 20 months. Next, support. In this support project, we have to work on the real-time issues. Means, and also we have some tickets here, P1, P2, P3, P4. So based on the priority and severity level, we have to use the tickets. Next, P1, P2 are high priority tickets. So our resolution time must be 2 hours or 3 hours or whatever it may be. Next, P3 and P4 are low priority tickets. So in this, we have 3 days or 5 days like that. Next, third one is Rollout Project. Here already implementation. See here, business extension. Here we have no need to start again the implementation project. Already implementation done. We have to copy the existing configuration functionality. That's it. Next, mergers and acquisition. Here one company merged with another company. Next, fifth, upgrade project. We need to upgrade from ECC and old. ECC version means old version, ECC to S4 HANA latest version according to the market requirements. Next is this conversion. Means we have some Oracle, Microsoft, these Oracle to ECC or Microsoft to ECC. We have to convert. So these are overall about SAP projects. Next, MM enterprise structure. Here first one is client. Client is the highest organization unit here. Is 3-digit numeric numbers. And in this we have 3 types of data: customization data, master data, transactional data. In this customization data, we have to all configuration process is here. Next, master data. In this master data, we have material data, vendor data, vendor cost center data, etc. Next, in transactional data, purchase order, goods receipt, invoice verification, payment. These are all under transactional data. So client is the biggest, highest organization unit. Second one is company code. So according to the business process, many company codes are there. So client have different company codes. Main purpose is create financial statements, means profit or loss accounts or balance sheets. So and also external reporting, means everybody can use it. What's the financial statements of the business? So anybody can use it here. And third one is the plant. So in our SAP MM, the first basic structure is here plant. Means client and company code comes under FI module. So FI module members can create that one, client and company code details. So first one we have to do is the plant. In this plant is an organizational unit. So here where the manufacturing activities can take place. So means manufacturing activities means produce goods and make goods. Here manufacturing activities can take place here in this plant. So next one is storage location. Storage, it is also an organizational unit.
So it is a place where stock is kept physically. Next, purchase organization. It is also an organizational unit. Here it is organizational. It is comes under company code level or at plant level. So when our purchase organization is under company code level, we can call it as company specific. When it is under plant level, so we can call it as plant specific level. And this is all about MM enterprise structure. And yesterday we have discussed about SAP methodology. So here A is accelerated SAP methodology. Here, so SAP strongly recommended this methodology. Here, by using this methodology, we can complete the project within time. And also utilization of services efficiently and effectively. And also we met the SLA, means service level agreement, without any breaks. So in this SAP methodology, we have 5 phases: project preparation phase, business blueprint phase, realization phase, final preparation phase, and go live and support. So in this project preparation phase, we have to plan what's the total team size, what's the project goals and objectives here, and how much time it will take to complete the project. Hello. సో లైవ్ అని చెప్పి ఉంది. సో నేమ్ లేకుండా ఎవరండి చివరిలో మనకు జాయిన్ అయ్యింది లైవ్ సిఐడి 61. కొత్తగా ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళ పేరేంటి? హలో, లక్ష్మీనా? ఓకే, 2 లక్ష్మీస్ ఉన్నాయి. రెండిట్లో జాయిన్ అయ్యారా మీరు? లేదు సార్, కృష్ణ ప్రొఫైల్ పిక్ ఉంది కదా సార్, లక్ష్మి 1 2 3 4. శ్రీలక్ష్మి ఎవరు? ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. శ్రీలక్ష్మినా? సార్ కాదు సార్, నేను ఓకే, శ్రీలక్ష్మి. మీరు లక్ష్మి అన్న వాళ్ళు మీరు ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాసా? అవును సార్. ఓకే ఓకే, ఎవరు యాడ్ చేశారు? కాదర్ సారా? అవును సార్. ఓకే, కాదర్ సార్ యాక్సెస్ ఎలా వచ్చింది? ఓకే, కాదర్ ఎవరు మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేసింది ఎవరండి? కాదే సార్. ఓకే, ఈ పేమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించారు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో అంటే నాకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంది ఈ మామూలు జనరల్గా అయితే. కాదర్ సార్కి ఎలా వచ్చిందని అర్థం కాల. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్. సో మేడం, టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. లక్ష్మీనా మీ పేరు? మీద దాన్ని మార్చుకోండి, ఆ గెస్ట్ ఐడిని ఫస్ట్, తర్వాత మార్చుకోండి. సో టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మేడం. Yes sir, this is Lakshmi. I have completed MBA in 2016 sir. Okay. I don't have. Okay. You don't have any experience, completely fresher? Yes. Okay. Okay, no problem. And so when did you complete your graduation? 2014 sir. 14. Okay. So where do you located? Tirupati. Oh, right. Okay guys, ఇంకా ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారా? సో మనకి రమ్యానా ఇప్పుడు చెప్పింది ఎక్సలెంట్గా చెప్పారు. మొత్తం ఓవరాల్గా 3 డేస్లో మనం ఏం చెప్పాము. కొంచెం నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే, ఎంఎం సంబంధించిన ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, సెంట్రలైజ్డ్ పర్చేజెస్ అని, ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్, కంపెనీ స్పెసిఫిక్, వాటి గురించి కూడా కొంచెం చెప్పండి అవి, ఆ మెటీరియల్ చదివి. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి డిఫరెన్స్ కూడా ఉంది కదా, అది కూడా కొంచెం నెక్స్ట్ టైం యాడ్ చేయండి. ఓకే, ఎనీ హౌ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇంకా ఎవరు చెప్తారండి? చిన్ని, హర్షిత్ అండ్ నాగేందర్ రెడ్డి, శ్రీలక్ష్మి అండ్ శ్రీ హర్ష. ఎనీవన్?
సో నెక్స్ట్ టైం మరి రేపు ఎవరు చెప్తారు? రేపు ఒక 15 minutes డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 10 to 10 minutes అయినా కనీసం డిస్కస్ చేయాల్సి. రేపు ఎవరు చెప్తారండి? చెప్పండి, మాట్లాడకపోతే ఎట్లాగా చెప్పండి. మరి రేపు పొద్దున్న SAP MM జాబ్ అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు. FICO కంటే కొంచెం తక్కువే, అంత సిలబస్ లేదు కంపేరింగ్ టు FICO. కొంచెం ఈజీయే, అర్థమవుతుంది. బట్ ఎవరు చెప్తారు నెక్స్ట్ టుమారో? నాగేందర్ రెడ్డినా? Hello. Yeah. Yeah, tomorrow I will explain, sir. Today I am journey. Okay, tomorrow you can explain because almost 9:25 is 7:25 అయింది. Yeah, tomorrow explanation ఇవ్వండి. ఓకే, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఎవరు చెప్తారు? శ్రీహర్షనా? thank you. Yes, sir. I will start. ఓకే, అలా యాక్టివ్గా ఉండాలండి గ్రూప్లో. యాక్టివ్గా నా క్లాసెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటారు. మీరు సైలెంట్గా ఉంటున్నారు. నిరంజన్ రావు మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు? నిరంజన్ రావు. Yeah, sir. మీరు ఎప్పుడు చెప్తారు? I will Monday, sir. Monday na? ఓన్లీ రేపే ఒకటే కదా సార్? క్లాస్ ఒకటే ఉంది కదా రేపు? Yes. ఓకే. చిన్ని హర్షిత్. Sir, ఎస్ మేడం. I will explain I Monday. will be explained on Monday, sir. Monday. ఓకే రైట్. సో నాకు ఇలా యాక్టివ్గా ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం డిస్కషన్స్ గ్రూప్లో జరుగుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా అవి మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. రైట్, ఈ డిస్కషన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్.